Hello guys, Assalamu alaikum. In this video I am going to talk about negation. To make a sentence negative, add the negative particle, not after the auxiliary or verb be. If there is no auxiliary or be, add the appropriate form of do, does or did and place the word not after that. কোনো সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করতে হলে অক্সিলারি বা ভি ভার্ব এর পরে নেগেটিভ পার্টিকল নট যুক্ত করতে হবে। যদি কোনো অক্সিলারি বা ভি ভার্ব না থাকে তাহলে ডু, ডাজ বা ডিড এর পর নট যোগ করে নেগেটিভ করতে হবে। সি দ্য এক্সাম্পল, জন ইজ রিচ and John is not rich. So the following examples contain no auxiliary and thus use do, does or did. নিচের এক্সাম্পল গুলোতে কোনো অক্সিলারি ভার্ব নেই, তাই ডু, ডাজ বা ডিড ব্যবহার করা হয়েছে। Like Marvin likes spinach, so there is no auxiliary verb, so we can use Marvin does not like spinach. That some or any. If there is noun in the complement of a negative sentence, one should add the particle any before the noun. Note, the following rules applies to the use of some and any. নেগেটিভ স্টেটমেন্টের কমপ্লিমেন্টে যদি কোনো নাউন থাকে তাহলে উক্ত নাউনের আগে এনি যোগ করতে হবে। নিচে সাম এবং এনি এর নিয়ম দেয়া হলো। সাম ইকুয়াল অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সেস, any equal negative sentences and questions. You can see the example. It is also possible to make sentences such as this negative by adding the negative particle no before the noun. In this case the verb cannot be negative. Noun এর আগে নেগেটিভ পার্টিকল নো যোগ করেও নেগেটিভ করা যায়, এক্ষেত্রে ভার্বটি নেগেটিভ হবে না। লাইক জন হ্যাজ নো মানি, then hardly, barely, rarely, seldom, etc. Remember that in English sentence, it is usually incorrect to have two negative together. This is called a double negative and this is not acceptable in standard English. The following words have a negative meaning and thus must be used with a positive verb. মনে রাখতে হবে যে ইংলিশে সাধারণত দুটি নেগেটিভ একসাথে আসে না, এটাকে ডাবল নেগেটিভও বলা যায়, যা স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশে গ্রহণযোগ্য নয়। নিচের ওয়ার্ডগুলো নেগেটিভ অর্থ দেয়, তাই এদের সাথে অবশ্যই পজিটিভ ভার্ব ব্যবহার হবে। লাইক হার্ডলি, বেয়ারলি, scarcely mean almost nothing or almost not at all. Then rarely, seldom, hardly ever mean almost never. So these are negative word. You cannot use another also negative word. So in standard English it is not acceptable. You can see the example, that is John rarely comes to class on time. That means John usually does not come to class on time. There is a lot of example you can see. I hope you will understand. Thank you.